කාලේ තිබුණ අනුව 100% වශයෙන්ම දැන් හොඳකුත් තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ තත්ත්වය වෙනයි. ඉරිසියාකාරයෝ. එතනින් ගියාම අද අපි අම්බ කරත් එට තව කෙනෙක් මෙයා වෙනවා. ලෝකෙ කිසිම එකමුතුවක් නැති ලංකාව. With the invasion of the Europeans, they made this problem. They created this. මං හිතන්නේ ඒකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා කියන එක. ඒ ආක්‍රමණ බොහෝ දුරට නරකයි කියලා කියන්නත් බෑ. අපේ ජාතිය හුඟක් දේවල් ඉගෙනගෙනත් තියෙනවා ඒ ආක්‍රමණ තුලින්. We did well as a country, but I mean now we're starting to slow down again. I'd like to think we're getting there. However long it takes. The past is the history, and everybody bring their history with them into the future. You cannot try to forget the past, and you cannot change the past, but you have to build on it and improve it, and then you can get something better. කියන්නේ අපිට දුෂ්කර අතීතයක් තිබුණා. දැන් ඒ ඔක්කොම මගහැරලා මේ රට යහපත් තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකදී අපිට දැන් දකින්න පුළුවන් රටේ හොඳ මේ සියලුම පුරවැසියන් හොඳ යහපත් අනාගතයක් තියෙන සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලුම ජාතීන්ට යහපත් අන්දමින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා දැන් තියෙන වාතාවරණය. ඉස්සරට වැඩිය නම් හොඳයි. දැන් නම් ඉතින් මට නම් කියන්න තාම තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි යුද්ධයෙන් බැටහලා හිටියේ හැංගි ඔයාගේ දුවත් එක කලේ ගිනින්න ඔයා කාගෙන ගෙදර ඒවල් වල ඉන්න හැදියන්නේ නැහැ. ඒවල් වලට ගානවනේ. මේක වෙන જાතියක් ඒක වෙන જાතියක් කියලා අපි ජීවත් වෙනවා. ඔක්කොම එකම රටේ කට්ටියනේ. Democracy for me is when everybody in the country have the possibility to change, that everybody is heard, and where the majority of the population have possible to decide what kind of government you have. Long term, you need democracy to have security, because maybe in a short term perspective, a different kind of government could be more secure, but in the long term, I think democracy is the way that you can really get security. It's a system where everyone matters, everyone's equal. You can vote for who you want to represent you in government, and everything's fair. But I mean, there's no ideal democracy. Someone's always messing with the system, is what I'm saying. Ideally, no one wants to sacrifice their democracy, but I mean, in a perfect democracy, there should be no terrorism. I mean, there should be no problems. But say in a country like this, would I sacrifice democracy for security? During the war, yes, definitely. Now, I don't think there's anyone that's really troubling us in that sense. So it'd be nicer to have more democracy.
මට හිතෙනවා සමහර අපේ මේ දේශපාලන පසුබිම උඩ මට හිතෙනවා ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමහර තැන්වලදී කඩ කිරීම වෙනවා කියලා. ලංකාව විශ්වාස කරන්නත් බෑ ලංකාව කියන්නත් බෑ අද මගේ මරණයවත් මට කියන්න බෑ ඒ තරම් මේවා කමින් ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතේවත් මම විශ්වාස මගේ ගෙදර ස්වාමි පුරුෂයවත් මට විශ්වාස නැති කාලේ ඒවයි මං ජීවත් වෙන්නේ මට ආණ්ඩුවෙන් කියලා කිසිම දෙයක් ලැබිලා නැහැ අඩු ගානේ මට ඡන්දයක්වත් ලැබිලා නැහැ තාම That's a difficult question. I think leadership, of course, plays a big role, but also all the people plays a role. Everybody have to take their responsibility of why things happen. Nobody can say no. It was just the leadership. It was just the government. Everybody have to take their part of the responsibility when something happens, because everybody can stand up, and if enough people stand up, then you can make change. In Colombo, each and every person is there without any harm. It doesn't matter the Sinhala, the Muslims or anyone. Each and every person can do whatever that person needs. And that's it. That's a democracy. That's it. That's democracy. So in Sri Lanka, that's there. Okay. So for the democracy, we have to finish the war. Okay. So to get the democracy, with a war, no one can think about the democracy. Okay, so with war, no democracy. Okay, so for the democracy, we have to finish the war. මේ ආරවුල් 100%ක්ම මූලික හේතුව වන්නේ හරියාකාර දැනීම අවබෝධ කරගන්න බැරි නිසායි. ඉතින් ඒ අවබෝධය අපිට ගුරුතුමාගෙනුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. පෙලක් කලාවට අපේ වැඩිහිටියෙකුනුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ සමාජයේ දැනට ඉන්න නායකයෙක්ගෙනුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් මේ අරගල් වලට සම්පූර්ණ ඒවා සාමය ඇති කරගෙන ජීවත් වෙන්න නම් ඒ කාලය අනුව දැනට තියෙන වර්තමාන අනුවත් හොඳ වෙන්න නම් සමාජයේ ಜಾති ભેද වලින් තොරව කාටත් පෞද්ගලික පුද්ගලික පරිගැනීම් වලින් තොරව අපේ රටේ තුන්ගොල්ලක් ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නවා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කියලා. එතකොට ඒ අතරතුරේ තව සෑහෙන කොටස් ජීවත් වෙනවා මේ රටේ ජාතීන්. ඒ සියල්ලෝගේම කටයුතු එකාකාර වැඩ කරගෙන ඉදිරියට යාමට සුදුසු උදවිය හිටියොත් ඉදිරි අනාගතේ තවදුරටත් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. අපේ මේ රටේ වටිනාකම තියෙන්නේ මොකද්ද? අපිට මේ රටේ වටින්නේ වස්තුව උතුම් කොට සලකන්න පුළුවන් බාල පරපුර තමයි. ඒ කියන්නේ මේ රටේ ගන්දි බලාගන්න. ඉතින් ඒක හන්ද එක වැඩි දියුණු කරගන්න නම් මේ සියල්ලකම වැඩි හිටි නායකත්වයේ දරන උදවිය ඒගොල්ලන්ගේ මේ
දැනුම තමයි ලබා දෙන්න ඕන බාල පරපුරට. ඒ බාල පරපුරට විතරක් නෙවෙයි කොයි කෙනාටත් ඒක හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉදිරියට ඒ වගේ කාලයක් ගත කරන්න නම් ඒ වගේ මේ අරගල් නැති කරගන්න නම් සාමය තමයි විශේෂයෙන්ම ඇති කරගන්න. ඒක හැවිදිල්ල වැඩිහිටියන්ගෙන් තමයි මේක අවබෝධ කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම තවත් දුරට වැඩියට කියනවා නම් සෑම අතකටම වෙලා තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ මේ ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ මානසික අදහස්. දැනුමක් ලබා ගන්න කිව්වත් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. කිව්වොත් ඒක වැරදි ලෙස පිළිගන්නවා. අපි තරඟයක් කරනවා නම් ඒ තරඟේ වෙලාවට කෙරුවට පස්සේ අපි ජයග්‍රහණය ලැබුවට පස්සේ අපෙන් කෙරෙන්න ඕන සේවය පරිගණීම් වලින් තොරව කොයි කෙනාටත් එක හා සමානව කෙරෙන්න ඉදිරියට ඒ වාගේ දෙයක් කරන්න ඒ වාගේ උදවිය තමයි අපේ සමාජයට නායකත්වයක් දරන්නත් ඕනේ. ඉතින් සෑම අතකින්ම ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. තවදුරටත් ඉතින් කියනවා නම් විස්තර කරනවා නම් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කියන්න තියෙන්නේ එකහෙලාම මේක අවබෝධ කරලා දෙන්න ඕන විශේෂයෙන්. ඉතින් එපමණයි මම කියන්නේ. මම දෙලිලා මට පොඩි මහන්සියක් තියෙනවා. මට වැඩි කතා කරගන්න අපහසුතාවය තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒක අහන්න ගොඩාක් දුරටම ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් වැඩි හිටියෝ දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. පරිගණීමෙන් තොරව පුද්ගලික වෛර වලින් තොරව එක හා වැඩක් කරන්න. මගේ ජීවිත කාලෙම වගේ මම දැනන් හිටියේ රටේ යුද්ධයක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වුණා කියන්නේ අපිට ලොකු නිදහසක් හිතාගන්න බැරි දෙයක්. අපිට ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. අපිට වෙනදා අපි කොළඹට ඇවිල්ලා ගෙදර යනකම් අපේ දෙමව්පියෝ මාර බයකින් හිටියේ අපි ගෙදර එයිද නැද්ද කියලා. ඒ හැමදේම ඉවරලා මාර සතුටක් ඒ යුද්ධ කාලේ කියන්නේ දැන් තේරෙනවා සමහර අයගේ අවශ්‍යතාවලට සමහර අයගේ පැවැත්මට ගොඩනගපු දේවල්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි අනිත්‍යති ආගමික අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ කවදාවත්. ඒත් ඒක සමහර අය මවලා මෙහෙම ඇති කරලා තිබ්බ දෙයක් කියන එක දැන් අපිට තේරෙනවා. ඇත්තටම සතුටින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට නිදහසයි යොන් තැනක යන්න පුළුවන් කැමති දෙයක් ඉන්න. பிரச்சனையும் இல்லை. எனி டைம் போயிட்டு வரலாம், எனி டைம் வரலாம், எனி டைம் போகலாம். எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. இதே மாதிரியே நிறைய காலம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே பிரச்சனை இல்லாமல் வாழலாம். யார் வந்தாலும் எங்களோட ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தாலே ஓகே. தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் மதபேதம் இல்லாமல் இப்படியே பிரச்சனை இல்லாமல் போய் கொண்டிருந்தாலே காணும். யுத்தம் இல்லாமல் இப்படி இருந்தாலே காணும். இப்படியே இருக்கிற மாதிரியே இருந்துட்டோம்னு சொல்லிச்சுன்னா எல்லாருக்கும் சேஃபாக இருக்குது. ஸ்கூலுக்கு போகிறது, ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, அந்த குழம்பு அங்கே சுற்றி போகிறது, எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க, எங்களுக்கு போட் பண்ணுங்க, அங்கே போட் பண்ணுங்க, இங்கே போட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போ யார் டிசைட் பண்ணுறோமோ அவைக்கு தான் நாங்கள் போட் பண்ணுவோம். அப்படி உங்களுக்கு போட்டிங்க கொழும்பில் இருக்குது? கொழும்புல இருந்து இப்போ யாழ்ப்பாணத்துக்கு மாற்றி இருக்கிறோம். அப்புறம் நீ யாழ்ப்பாணம் போகிறது? இன்றைக்கு நைட் போகிறோம் யாழ்ப்பாணம். போட் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கு நைட் யாழ்ப்பாணம் சொன்னாங்க. ප්‍රශ්න ගොඩක් අපේ සමාජ තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. යුද්ධය අවසන් වුණාට රට සුරක්ෂිත නැහැ කියන එක. මම දකින්නේ ඒකයි. ඒක මේ හුඟක් දුරට ඒක අතීතයේ තිබුණ නැහැනේ ඔය කියන ජාතිවාදී ඔය කියන අරගල මේක මේ මිනිස්සුන්ම ඇති කරගත්තු දෙයක්.
we are pretty racially diverse. We have I have so many friends from different races, and because we get along well, they help us with things that we don't know about. They teach us things about their culture, and I mean, there are a few minorities that don't get along, and I mean, really, it's the 21st century. It shouldn't be an issue anymore. But unfortunately, there are a few people who still find themselves at war with other races. But I mean, definitely, cohesion is the way to go. මේ රටේ බහුජාතික බහුආගමික බහුවාර්ගික රටක්. මේකේ බෙදීම් ඇති කරන්න හදන කවුරු වුණත් මේ රට ආදරය කරනවා කියලා හිතන්න බෑ. මේ සියලුම ජාතීන්ට එකට කරේ ඉන්න පුළුවන් පත්‍යක් තියෙනවනේ මේ රටේ. ලෝකේ කිසිම එකමුතුවක් නැති ලංකාව. ඒ පිටරට මිනිස්සු එකමුතුයි. දැන් මම දුප්පතා කියමුකෝ මට සලකනවා. දැන් ලංකාවේම නැහැනේ මාත් ලංකාවේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ඇඩා කොටා ගන්නවා. එච්චරයි කියන්න. ලංකාවේ ඔක්කොම ඇඩා කොටා ගන්නවා. I think you have to address the mistakes of the past because, as I said earlier, the past is your history and nobody will ever forget. If you try to change or silence the past, then in the end you will get upset population. As a Dutch burger, I would like to tell, none of these politicians recently who has appeared to run the government, including the former president or this present president, they never address for the minority as burghers. And they have forgotten about the burghers actually. So that's why most of these people have migrated to the other countries and they are doing a better way, they are living in a better way because of the country, this our own Sri Lanka. They look after them well. අහලා තියෙන අපේ අම්මලා මම ඉපදෙන්නත් කලින් එයාලා යාපනයට යනවලු අඳුරන්නේවත් නැති ටැමිල් ගෙවල් වල එයාලට නවාතැන් දීලා තියෙනවා ඒ කෑම බීලා කාලා දීලා එනවා ඒගොල්ලන් සමගියෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ ඇත්තට මේ ජනමාධ්‍ය ඒගොල්ලන්ට නිවස් හදාගන්න දෙන්න දේශපාලනඥයින් පැවැත්වුවට ඒ දේවල් වලට නිර්මාණය කරපු දෙයක් කියලා මම හිතනවා සමහරට මගේ දැනීමේ ප්‍රමාණය සීමාව වෙන්නේ As Sri Lankans, we should live without a war. So that is the first thing. Okay, so without a war, in one country, as a one nation, under one flag, we should be there. Before the invasion from the other European countries, we were there. So the Sinhalese and Tamils were there in one kingdom. Or just consider about the kings and they live with Tamil people. So without that kind of problems were not there. ඉස්සරහටත් ඉතින් බියුනේම ඉලක්කේ ඉලා පිටනවා ගොඩක් ඇවිල්ලා ගොඩක්ම අපේ ජනතාව ගැන හිතන්න ඕනේ ජනතාවට ගොඩක් පාරේ බැලලා යන්න පුළුවන් ජනතාව ඇවිල්ලා ගොඩක් බයෙන් හිටියා ඉස්සර කොයි වෙලාවෙ කොතනද බෝම්බ පිපිරෙන්නේ ඒ ගාලා ගොඩක් ජනතාව බයෙන් පාරේ ගෑසීගෙන ගියේ
that we are getting a lot of foreign currency to the country, because I was in Saudi Arabia for 12 years, since 1996 to 2008. You know, I have experienced a lot of things as domestic servants, you can call, or the housemates. I can't understand why our males are sending these females out and the sufferings they undergo. I have helped so many in Saudi Arabia, the people who are suffering there. You know, sometimes they are sick and they don't have medicine. And I was working for a fast food company and a restaurant chain. And you know what, our home delivery drivers used to come and say, sir, a certain thing has happened in that house. You know, I have helped so many people even to run away from there to our embassy, because every end of the month, every last Friday of the month, you know, the embassy people are coming to the Haran. I personally have sent so many ladies, you know, because it's a sorrowful thing to see how these people are suffering. And the people over here with that money, how they enjoy life. And sometimes the man is going with another woman, the children are not taken care. You know, it's a sinful thing. It's better the male go and work. Do you think our administrators could do something far more? Yes, they can. They can do. There are a lot of rules and regulations which they can implement in this country for the foreign workers, and especially for the foreign employees. You know, just they are taking, and God only knows where these people are going. Some people, they have not seen aircraft. That's the first time they are getting into the aircraft, and they are just going get it landed there, and that's the end of it. මම වෘත්තියෙන් ගුරුවරියක් විදිහට රජයේ පාසලක වැඩ කරනවා. මගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න ගොඩක් ළමයි අම්මලා, ඒ කියන්නේ බොහොම පහළ මට්ටමක ඉස්කෝලයක් ඒක. එතකොට අම්මා රට ගිහිල්ලා ආච්චි ළඟ ඉන්න එක්ක තාත්තත් නෑ දාලා ගිහිල්ලා අම්මත් රට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය වෙන ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට වැඩිය මම කැමති අම්මා ලංකාවේ පොඩි රැකියාවක් හරි කරලා බෑර ළමයින්ට සම්බෝලයි බතුයි හරි දෙනවා නම් ඒ දරුවෝ ඊට වැඩිය ලොකු සතුටක් ලබනවා. ඒ ළමින්ට අධ්‍යාපනයට අනිත් දේවල් වලට එකෙන් පිටුවහලා. ඒක නිසා මම නම් කැමති රැකියා අවස්ථා ලංකාව ඇතුලේ ඇති කරනවා නම් විදේශයකට යවනවට වැඩිය රට ඇතුලේ ස්වයං රැකියාව ඇති කරලා ව්‍යාපාර ඇති කරලා රැකියා අවස්ථා ඇති කරලා ඒ කාන්තා, ඒ කියන්නේ මේ තියෙන දරිද්‍රතාවයත් එක්ක මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි කාන්තාවක් සල්ලි හොයාගන්න යොමු වෙන්නේ. ඒත් මම කැමති ඒගොල්ලන්ට ලංකාව ඇතුලේ ඒකට අවස්ථාවක් ලැබලා දෙනවා නම් තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ගේ ස්වාමිපුරුෂයත් එක්ක ඉඳලා. Tea and rubber still are pretty important exports, but there's nothing wrong with labour being our main export if the working conditions are right. I mean, they're being paid fairly and not being able to work, not being made to work too many hours. I mean, that's how China is so big. It's all on labour. So it's not a bad thing, but it should be regulated. මව්පදියට ඉන්කම් කියන කණ්ඩායම මේ රටෙන් ගිහලා තවත් රටක දුරසීකාන් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා අපි ඇත්තම කනගාටු වෙන්න ඕන, ලැජ්ජ වෙනවා. මේ ලංකාවේ ඉන්න කාන්තාවන්ටත් මේ යහපත් කන්දකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ වාතාවරණයක්, ආර්ථික මාර්ගය හැදෙන්නේ. ඒ නැති නිසානේ අපේ මේ අම්මලා අක්කලා නම් සහෝදරියෝ මේ විදේශගත වෙන්නේ. இங்கே தொழில் செய்யக்கூடிய நிறைய வசதிகள் இருக்குது. இப்போ பொருளில் போய் எவ்வளோ பிரச்சனை பட்டு இங்கே திரும்பி வராங்க. அங்கே தூசணை கரலாம் அப்படி இல்லாமல் செய்து இங்கே வராங்க. இப்போ அங்கே போகிறத விட இங்கே வந்து தொழில் செய்கிறது நிறைய ஸ்டான்ஸில் இருக்குது. நிறைய கம்பெனிஸ்கள், நிறைய கடைகள் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணக்கூட நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் அப்படிலாம் எடுக்கிறாங்க வேலைக்கு. இப்போ இங்கேருந்து நிறைய ரெஸ்க் எடுத்து அங்கே போய் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இங்கே திரும்பி வராங்க. இப்போ நான் நினைக்கிறேன் 1 மந்த்துக்கு முதல்லே அங்கேருந்து கட்டார்லேயே அங்கேருந்து ஒரு பொடி ஒன்று இங்கே வந்துச்சுது. Actually, the thing is, this is a very important concern. So we should train people, and we should make use of them. Without housemaids, we can train them as an example, as a nurse or health service assistant. So it's a very small thing. Very few months of training period, we can make a person a health service assistant. රටනම් ඉතින් නෝනක් ඉන්නවා. ඒ වගේ අපේ ජාතික ආසාවල්
Welcome to madecv.com. What is your name and nationality? My name is Nisha Laksheri. I am from Sri Lanka. Okay, how old are you? I am 21 years old. Are you single or married? I am married. You are married. Do you have children? No. You don't have children. Okay, so what position are you applying for? Housemaid. Housemaid. Okay, when would you be able to start working? When would you be able? When can you start for a new job? You can start immediately? Yeah. රටේ මිනිස්සු හුඟක් දක්ෂයි නමුත් අර ඉදිරියට යෑම සඳහා පාලකයන්ගෙන් සහ රටේ තියෙන අර ඒ වගකීම් යුත්තන්ගෙන් කිසිම අර සහයෝගයක් මට හිතෙන්නේ නැහැ. දේශපාලනේ හරි කොහෙන් හරි කිසිම අර අතදීමක් නැතිකම නිසා මට හිතෙනවා ඒ අය නැත්තම් ලංකාවේ හුඟක් දක්ෂ මිනිස්සු ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා හැම අතින්ම. ඒ අයට අතදීමක් නැතිකමයි මට හිතෙන්නේ. සමහරක් ළමයි අපි ඒ වගේ තරුණ කට්ටිය ඇවිල්ලා සමහරක් ගිවන් පාසල් යන්නේ නැහැ. පාසල් සමහරක් කට්ටිය යනවා සමහරක් කට්ටියට පාසල් යන්න වත්කමක් නැහැ. වත්කමක් ගැන ඉතින් වගකීමක් නැහැ. හරියට අපේ ක්‍රීඩාවක් ගැන අපිටම කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගණයක් නැහැ. තියෙන කිලෝමීටරයක් විතර ඇවිදගෙන ඉන්න ඕනේ ක්‍රීඩාංගණයකට. මත්ද්‍රව්‍ය කියන දේ ලංකාවෙම ඉවත් කරලා තමයි. ඒක මත්ද්‍රව්‍ය ඇවිල්ලා තිබෙනකම් අපේ ජනතාව වගේ මේ තරුණයන් වගේ හරියට තරුණයන්ගේ අනාගතයට වැදගත් වෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි මත්ද්‍රව්‍ය. ඒ නිසා මත්ද්‍රව්‍ය මොන ආණ්ඩුවකින් හරි ඉවත් කර දමන්න. ඒ තමයි මගේ අරමුණ. I've only been here for a couple of years, so I haven't seen that much changes. I've read about the country, how it was before, and I've seen it how it is now. Speaking to people, I feel that people are open about the history, about what have happened, and they are trying to look forward, and they want things to change, and they have an image of how they want it to be. So, in my opinion, it's a change going on. Right now we're in the middle of a change, and I'm very excited about seeing where it will end. There are so many leaders who have given false promises to the people. So I only hope, because we trust in the new Prime Minister and the President, but we don't know what is going to happen tomorrow. And day after tomorrow we have to see the results and then see what is going to happen and about the future of the future generation. It depends on the new government, which they are going to form. Because everyone has given a lot of promises this time, but I don't think they will fulfill all 100%. But at least if they do 75%, it's a great thing for the country and for the future generation. ජිනීවා ප්‍රශ්නවලට බොහොම ලොකුවට බලපෑවා. GST ප්‍රශ්නය වලින් සමනය වෙලා යම් තාක් රටේ යහපත් තෝරාවක් ඇතිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහටම තවත් වර්ධනය වෙලා යහපත් තත්ත්වයක්පත් වුණොත් ඒක කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් බලයට ආවොත් ඒක හොඳයි. Economy is the best thing, and we should concern our economy to develop that economy without thinking of very little fine thing. We should make some sort of plan to develop our economy. මහින්ද මහත්තයා අපව බලයට આવොත් මේ වැඩි සංවර්ධනයක් රටේ ඇති. අද සංවර්ධනයක් ඉතින් මෙයාට කියනවා මම කරන්න බෑ මං කියන්නේ. ரெண்டு பேரும் சின்னாக்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் படித்து டாக்டர் ஆகல இன்ஜினியராக வந்து எங்களோட நாட்டுக்கு நிறைய சேவை செய்யணும் தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். Okay, so describe yourself and give a short message to your future employer. Why should they hire you? Describe yourself.
What qualities do you have? I have nursing certificate in my country, Okay. and also I have work experience for teaching, Yeah. and I have Dubai experience in the restaurant waitress. I looking for before suitable jobs, but I didn't find same like nursing or teaching job. That's why I go to the waitress. Then I will now looking for housemaid job because I have experience for Netherlands family. Freeze frame. Freeze frame, still picture of life as we walk through the maze. It's just a phase, and anyways, the government declares you're more likely to die from UV rays. And I'm walking these hot, sticky streets, dodging mud, red spit, and crow shit. And I'm thinking about the news that I read this morning. You see more people's dead, more people's missing, right under the cops' noses, while the fat politicians are impotent posers, waving us away like flies when the motorcade passes by. Cause they got a thug mentality, this lot. And they made a bunch of promises, but they've forgotten